Hello guys, Vanakkam. This is C. Sheshadri. Now we have practice with Sheshu Companies Act 2013-4 CA Foundation level. நம்ம இப்போ இந்த செஷன் என்ன பார்க்க போறோம்னா டைரக்ட் கொஸ்டின். நான் அப்பவே சொல்லியிருந்தேன் என்னுடைய MTP ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் பார்த்தவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். தட் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் அரௌண்ட் 40 to 50 marks will come 50 ஓகேவா ஃப்ரம் ஹோல் சாப்டர்ஸ் ஹோல் CA ஃபவுண்டேஷன். So companies act இருந்தும் I'm expecting for 10 marks of direct questions I'm expecting. So direct question நீங்க முழுசா எழுதுறீங்கன்னா நிறைய மார்க் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. So first question, come on guys, let us discuss some of the important questions which will really help you. First question, what is the most striking feature of the company with respect to other forms of organization? Explain in depth along with its effect. இதுதான் செக் சொல்றது. நல்லா பாருங்க. நமக்கு நல்லாவே தெரியும் கம்பெனியுடைய முக்கியமான ஃபீச்சர் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன். இட் இஸ் த மோஸ்ட் ஸ்ட்ரைக்கிங் ஃபீச்சர். டெக்ஸ்ட் புக்ல இதே சென்டென்ஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் வாட் இஸ் மென் பை ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன், வாட் ஆர் தி எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன் அப்படின்னு கேட்பாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா தவறுங்க, இப்படி கேட்க மாட்டாங்க. இதை வந்து குட்டைய குழப்பி கேட்பாங்க. இப்படிதான் குட்டைய குழப்பி கேட்டுட்டாங்க பாருங்க. ஸோ மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் ஃபீல் what to write. The answer is artificial person. You have to write what is artificial person. So how to write direct questions? Put heading, write point wise, 5 marks, write 5 to 6 7 points. நிறைய பேர் 5 மார்க்னா 5 பாயிண்ட் போதும் அப்படி சொல்லவே இல்லை. கண்டென்ட் முழுசாக எழுதணும். அதுதான் எக்ஸ்பெக்டேஷன். பிகாஸ் don't give importance to quantity, give importance to quality. Because you are a CA student, you are a professional student. Quantity is not important, quality of the matter is important. First question, try artificial person எழுதிடுங்க. Company is an artificial person. It is formed by the company law 2013. It is registration is mandatory and company and members are different, separate legal entity. What is the effects? Effects ne கேட்டுச்சுனா என்னலாம் எழுதணும்? Company can enter into contract, company can sue and be sued, company can own property, company can own property in its own name. The liability of the company is company's liability, not that of member. Company and members are different. Company is not liable for the act of the member, member is not liable for the act of the member of the company. அப்படி நிறைய எழுதலாம். Next, second question, again twist பாருங்க. Whether companies act is applicable to banking companies, explain your viewpoint as an expert. இதனாயா நிறைய பேர் படிக்கவே மாட்டாங்க. டெக்ஸ்ட் புக் நீங்க ஓபன் பண்ணீங்கனாலே தெரியும் applicability of this act, scope of this act அப்படின்னு ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கும். யாருக்கெல்லாம் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் applicable? Answer, companies act is applicable to all companies. It is applicable to companies registered in India. Okay, of course. Second important thing is it is applicable to banking company. It is applicable to insurance company. It is applicable to generation or supply of electricity company. BIG, banking, insurance, generation or supply of electricity. படிச்சிடுங்க. It is applicable to banking company also, except where the provisions of the said act are inconsistent with the provisions of the respective act. நீங்க அதை முழுசா எழுதணும். சார் புரியவே இல்லை சார். என்ன தெரியுமா, நல்லா கேட்டுங்க. இது வந்து பேங்க். Bank is registered under which act? Banking Regulation Act, for which Companies Act is also applicable. ஆனா என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா? Except, apply ஆகாதாமா, except where the provisions of the said act, na Companies Act are inconsistent with the provisions of the Banking Regulation Act. அதாவது bank is registered under Banking Regulation Act, for which Banking Regulation Act is also applicable, Companies Act is also applicable. When there is inconsistency அதுக்கு இடையில ஏனோ பிரச்சனை மாதிரி இருந்துச்சுன்னா you have to give importance to their respective act, and respective act Banking Regulation Act apply ஆகும். So what is the answer? It is applicable to all the companies. It is applicable to banking company, it is applicable to insurance company, it is applicable to generation or supply of electricity company, except where the provisions of the said act are inconsistent with the provision of the respective act. Next question, நல்லா பாத்துருங்க, அதை கேட்பாங்க. Third question, what are the features of company? Explain any 3 features in that. நான் சொல்ல தேவையில்லை, உங்களுக்கே தெரியும். Liability of the members limited, perpetual succession, common seal, artificial person, separate legal entity. Any 5 நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து ஹெட்டிங் மாதிரி போட்டு எழுதிடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு 3 ஃபீச்சரை நல்லா இன்டெப்தா எழுதிடுங்க. All these questions are around 5 marks to 6 marks. Next question, can creditor directly sue the member to recover the money if they are the creditors of that company? Explain. கம்பெனி உடைய கிரெடிட்டர் யாரோட கிரெடிட்டர்? கம்பெனி உடைய கிரெடிட்டர். ஏயா கம்பெனியும் மெம்பர் ஒன்னா வேற டிஃபரெண்ட் பர்சன். My question here is, the liability of the company is company's liability, not that of members. அப்ப அதனால can creditors directly recover from the shareholders? No. shareholderக்கும் கம்பெனிக்கு சம்மதமே இல்லமா. creditor cannot directly go to shareholder and recover. creditor can only recover from company. என்ன தெரியுமா இப்ப சொல்றான்? இவன் creditor ஆமா, இவன் கம்பெனி ஆமா, கம்பெனிக்குள்ள மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்களாமா, இவன் டைரக்டா போயிட்டு ரிகவர் பண்றானாமா. பண்ணக்கூடாதியா, இவன் இவன்ட்டே தான் ரிகவர் பண்ணும். பிகாஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன்.
Next, what is meant by transmission of shares? Explain that in connection with the perpetual succession. What is perpetual succession? Continuity. Perpetual na continuity. Succession na transmission. Sir, புரியல sir. சக்சஷன்னா என்ன? நான் செத்து போனா என்னுடைய அசெட் யாருக்கு போகும்? என்னுடைய லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்க்கு போகும். திஸ் ப்ரொசீஜர் இஸ் கால்ட் சக்சஷன். நவ வாட் ஹேப்பன்ஸ்? நான் ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் வச்சுக்கங்க. நான் செத்து போனா என்னுடைய ஷேர் வந்து என்னுடைய லீகல் ஹையருக்கு போகும். தட் இஸ் கால்ட் டிரான்ஸ்மிஷன். ஷேர்ஸ் ஆர் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. ஹென்ஸ் இட் கேன் பி டிரான்ஸ்ஃபர்ட் ஆர் டிரான்ஸ்மிட்டட். டிரான்ஸ்மிஷன் மீன்ஸ் த ஷேர்ஸ் ஆர் பீங் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் ஃப்ரம் மீ டு மை லீகல் ஹையர். அப்போ come on, tell me whether company has perpetual succession. Answer is yes. அதை நீங்க in-depth எழுதுங்க. 6th question. இது எல்லாமே புக்கில் இருக்கிற விஷயம் தான். புக்கை கொஞ்சம் திறந்து பாருங்க தயவு செஞ்சு. புக்கை திறந்து தயவு செஞ்சு பாருங்க. Next question, guys. The liability of the members in the company depends upon the type of company. Very good question. Correct. Explain the validity of this statement. நமக்கு நல்லாவே தெரியும். Liability of the member is limited. அதை வந்து எப்பயுமே லிமிடெட் சொல்ல முடியாது. Limited by sharesனா limited. Limited by guaranteeனா limited. Unlimited company liability is unlimited. So you have to write case wise, you have to write and elaborate whether the liability is limited or unlimited. Next question. What is common seal? Is common seal mandatory? If not, who shall authenticate the transaction? Common seal is the official signature of the company, and common seal was mandatory. Now it is not mandatory from 2015. It has been made voluntary because common seal இல்லைன்னு வெச்சுக்குங்க. ரெண்டு director should sign. If there is a company secretary, one director and one company secretary should sign. Next question. Explain the theory which states that company and members are different. Corporate wheel. Theory of corporate wheel பத்தி நீங்க எழுதிறீங்க. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். Because company வேற, member வேற, company is a registered person, registered under law. இதுக்கு வந்து ஒரு கேஸ் லா இருக்குது. சலோமோன் வெர்சஸ் சலோமன் கம்பெனில போட்டு அந்த கேஸ் லாவை பத்தி பிரீஃபா ஒரு 4 பாயிண்ட் எழுதிடுங்க. அவ்வளவுதானுங்க. What are the cases in which corporate wheel shall be disregarded? இதுக்கு பேரு தான் lifting of corporate wheel சொல்லுவாங்க. அதாவது மெம்பரும் கம்பெனியும் ஒன்று. சில சந்தர்ப்பத்துல இந்த மெம்பரும் கம்பெனியும் ஒன்று ஆக்கிடுவாங்க. என்னெல்லாம் சந்தர்ப்பம்? To protect revenue. When companies formed for improper conduct. Third, when subsidiaries acting as the agent of the holding company. The transport company case lo எல்லாம் பாருங்க தயவு செஞ்சு. Fourth question is, not fourth question, fourth point is when the company has been formed to evade or to do some illegal obligations. நீங்க இருக்கும் டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கும் பாருங்க. Next, 1 second guys, please wait. Please wait. ஃபுல்லா பாருங்க, ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. First of all, ஃபுல்லா லாஸ்டா ஒரு விஷயம் சொல்ல போறேன். Now, who shall become member in OPC? What is the eligibility criteria? To become member in OPC, you have to be Indian citizen. Second important thing, you should be a natural person, natural competent person. Minor is not allowed to become the member or nominee of OPC. Now, one more thing, whether he may be resident or not. Residencyship is not a criteria. அது நீங்க எழுதணும். Next, what is Section 8 company? How it can be formed? Section 8 company is a company formed for non-profit motive like protecting for charitable purpose, religious, welfare, protecting environment, protecting wildlife, blah, 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 blah. Section 8 company cannot declare dividend. They are prohibited from paying dividend. Of course, they need separate registration under Section 8 and who need a special license from the government to operate. இதெல்லாம் நீங்க எழுதணும். Next, what is significant accounting transaction? Dormant company இருந்து கேட்டிருக்காங்க. SAT னா என்ன? The following are not SAT. இதெல்லாம் SAT. Basically SAT னா என்ன? SAT னா revenue from operation. Revenue இல்ல, dormant companyக்கு revenue இருக்காது. ஆனா SAT என்னது கேட்டீங்கன்னா following are not SAT. டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்திருக்காங்க. என்னெல்லாம் SAT கிடையாது? ஒன்று வந்து first important thing is share issue expenses are not SAT. Second, expenses paid under this act, registration fees, penalty are not tax, not SAT. Third important thing is office stationery expenses are also not SAT. Next, what are the important documents to be submitted before registrar? இங்க ஒரு easy method இருக்குது. Answer Padma, Padma, Padma. A for Avva, M for Mauva, D for declaration, A for address correspondence, P for particulars of subscribers. இத பத்தி டீடைல்டா ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதிடுங்க. அவ்வளவுதானுங்க. இனி எக்ஸாமுக்கு பத்மா அப்படின்னு எழுதக்கூடாது. ஓரோ பாயிண்டாக எழுதணும். அவ்வளவுதானுங்க. படிச்சு வச்சிருங்க தயவு செஞ்சு. Next question, guys. What is meant by certificate of incorporation? What is the effects of certificate? Certificate of registration is a document which is given by register after verifying the incorporation documents. It contains a unique number called corporate identity number. It is the evidence that company has formed. What is the effects? Effects of registration na enna? Simple da. Effects of registration effects of artificial personum ondru.
Registration ana, it becomes a separate legal entity. Company and members are two different entities. Company can own property in its own name. Company can enter into contract. Company will be having duties and liabilities. Then company have nationality. Then you can write these points also. That is, company is not responsible for the act of the members. In the Mari, it's there. You have to write some points. In the domain of Companies Act, how capital can be classified? In the domain of Companies Act, classification of company is classification of types is authorized capital, it is a maximum capital. Issued capital is the part of the authorized capital which is issued to the public. Next, subscribed capital is the part of the issued capital subscribed by the public. Fourth, called up capital is the part of the subscribed capital called by the company for payment. Last, paid up capital is actual amount paid by the shareholder, or called up minus calls in arrears is paid up. Calls in arrears enna kekadinga, accounts la padikka vendiya vishayam. Next, what is the purpose of memorandum of association? Explain the some contents. MOA na enna? It is a fundamental document. It defines the scope and power of the company. The main purpose is that shareholder will understand what company is doing or what is the objective. At the same time, third party should also know. Ninga padipinga constructive notice la padichirupinga. Adavadhu MOA and AWA are public documents. So any person dealing with the company should have complete knowledge of MOA, AOA. So third party should understand what is happening in the company when he is dealing with the company. Sir, புரியல சார். நீங்க ஒரு கம்பெனி பேங்க் லோன் எடுக்க போறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. பேங்க்ல கேட்பாங்க மௌவா குடுங்கயா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்ப நீங்க கொடுக்கணும் இல்லைங்க. அப்ப அதனால MOA, AWA are public documents. Next, contents of MOA, you know, name clause, register office clause. Then you have capital clause, liability clause, etc. What is articles of association? What is meant by entrenchment? Articles of association na enna? It is the document which gives you the contents. It is a document which prescribes the internal rules and regulations for the management of the company. How to do? MOA what to do? MOA will define the powers. AWA will tell you how the power should be executed. Adana AWA. Now, what is the concept of entrenchment? முக்கியமான விஷயம் நல்லா பாத்துக்குங்க தயவு செஞ்சு. இப்போ AWAன்னு வச்சுக்கோங்க, AOA வச்சுக்கோங்க. AOAல சொல்றாங்க, ப்ளீஸ்ங்க கவனம்ங்க எல்லாரும். இது நான் AOA வச்சுக்கோங்க. AOAல சொல்றாங்க, டைரக்டர் கேன் take loan up to 10 lakh. இப்போ இந்த AOA 10 lakh மாத்தி 20 lakh ஆக மாத்தணும்னு வச்சுக்கோங்க. மாத்திக்கலாம். நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, you are supposed to obtain special resolution. What is meant by special resolution? Special resolution means 75% of the members should give their assent. அதுக்கு பேர் தான் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன். ரெசல்யூஷன்னா ஒரு தீர்மானம் சொல்லுவாங்க. ஸ்பெஷல் இருக்குது, ஆர்டினரி இருக்குது. நீங்க படிப்பீங்க இன் இன்டர். ஆர்டினரி இஸ் நத்திங் பட் 50%, more than 50% approval. That's simple majority of ordinary resolution. Special na 75% or more. Now director can take loan up to 20 lakhs irukudilla. But 10 lakhs 20 lakh ஆக மாத்தணும்னா ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் எடுத்தா போதும். ஆனா there is a concept called entrenchment. Entrenchment is nothing but additional point in articles. இது இப்ப சொல்றாங்க, to change the above paid up capital, PC na paid up capital should be more than 20 lakh. இப்போ இத பாருங்க, என்னோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் புரியாது, பட் ஸ்டில் மேல சொன்ன விஷயத்தை சேஞ்ச் பண்ணணும்னா என்ட்ரென்ச்மெண்ட்னா கண்டிஷன் அர்த்தம். நான் சொல்ற கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணினால் மட்டும்தான் மேல சொல்ற விஷயத்தை சேஞ்ச் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் எடுக்கணும்னு சொல்றாங்க. So what is entrenchment? Entrenchment is nothing but a protection clause. அதாவது சும்மா யாரு வேணா வந்து அவ்வா மேல கை வைக்க கூடாது. அந்த கை வைக்காம பத்திரமாக பாத்துக்கிறதுக்காக what AWA is telling is entrenchment ஒரு provision வச்சுட்டு அந்த entrenchment you can add entrenchment. Entrenchment can be added. If it is a private company, the entire people's consent is needed in order to enter the entrenchment. Public na 75% of the people's consent is enough to enter entrenchment எழுதுறதுக்காக சொல்றேன். நான் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு சொல்றேன், சொல்லல. நெக்ஸ்ட், entrenchment ஆட் பண்ணா you have to inform ROC. சார் என்ன சார் ஸ்பீடா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க? ஆமா, மேரத்தான்னா ஸ்பீடா சொல்லணும், இல்லாம சும்மா மெல்ல சொல்லிட்டா இருக்க முடியும்? No, AWA listen நல்லா கேட்டுக்குங்க. Entrenchment is additional clause which is kept at articles of association which makes articles alteration stricter protective. இது என்ன வேணா இருக்கலாம். டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ should be more than like this. paid up capital இவ்வளவு இருக்கணும், அசெட்டோட வேல்யூ இவ்வளவு இருக்கணும், அப்படி நீங்க எப்படி வேணாலும் கண்டிஷன்ஸ் வச்சுக்கலாம். இப்போ இதோட அர்த்தம் என்னன்னா, இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால AWA மாத்த முடியும் அப்படின்னு அர்த்தம். லாஸ்டா எனக்கு ஒரு விஷயம் கேட்கணுமுங்க. அல்ட்ரா வயர்ஸ், இன்டோர் மேனேஜ்மெண்ட், கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட், இதை பத்தி கொஸ்டின் கேட்பாங்க. Now give me a comment whether should I put a separate session on ultra wires, indoor management, constructive notice.
If you want, comment below whether should I put separate session. நிறைய comments வந்தா நான் கண்டிப்பா போடுவேன். Thank you guys. Hope this video was very helpful to you. Please read, and one more thing, இதுக்கும் கமெண்ட் போடுங்க. அப்புறம் கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் கம்பெனி சாக்லேன்னு வேணுமா, அதுக்கு ஒரு கமெண்ட் போடுங்க. வேணும்னா தான் போடுவேன். கமெண்ட் இருந்தா தான் போடணும். நீங்க பார்த்தா தான் போடணும். பார்க்கலைன்னா போட தேவையில்லை. அதனால நீங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க, should I need or not. Okay, thank you guys. This is CA Sheshadri signing off.